In Capital News tonight, complaints in the case against police officer Fatma Kigondo want charges against her read to her in hospital. The government has begun construction of an oil distribution project in Kigamboni, Dar es Salaam. And in sports, Simba expressed confidence in winning the derby against Yanga on Saturday. Good evening, this is Capital News at 9:30. My name is Khadija Zimbwe. First, the national news. The criminal case on allegations of organizing the gang rape of a young woman, a resident of Yombo Dovia in Dar es Salaam against police officer Fatma Kigondo has yet again failed to be heard at Dodoma Resident Magistrate Court, as the accused did not appear in court allegedly due to illness. The lawyer of the complainant has requested the charges be read to the accused in the hospital where she is receiving treatment or wherever she is. The case has been adjourned to Friday, October 18th. Kwa kuwa mahakama jana ilisema kwamba mshtakiwa kwenye shauri hili anaumwa, ni mgonjwa, tumeiomba sasa mahakama itakaposaini hiyo complaint tulioileta mahakamani na kuifanya sasa iwe tayari kwa ajili ya kusomwa kwa mshtakiwa aende akasomewe hiyo hati ya mashtaka popote pale atakapokuwepo, iwe ni Muhimbili, iwe ni Maweni, iwe ni Benjamin Mkapa au hospitali nyingine yoyote, bila kujali ugonjwa anaoumwa, awe anaharisha, anaumwa malaria, si hiyo hatujui. Now, the body of the retired Major General Charles Mbuge has been given a military standoff at Lugalo Military Hospital grounds in Dar es Salaam before being transported to Mara for burial. Speaking at the occasion, the Minister of Defense and National Service, Dr. Stegomena Tax, said the late Mbuge will be remembered for his diligence and hard work. Siku ya majonzi makubwa kwa kumpoteza mwenzetu ambaye amekuwa ni mchapakazi hodari sana na mzuri sana katika Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, lakini pia katika JKT ameshika nafasi mbalimbali kama mlivyosikia kwenye wasifu wake. Lakini mbali na hiyo pia amekuwa ni kiongozi katika serikali, amekuwa mkuu wa mkoa, amefanya kazi ofisi ya waziri mkuu na ukokote ametoa mchango mkubwa sana. Tunaiombea familia yake faraja, lakini tutaendelea kuyaenzi yale ambayo na yeye ameyafanya. Mchapa kazi, alikuwa anajituma, anapenda kazi yake, akikabidhiwa jukumu na hakikisha analitekeleza kwa weledi mkubwa. Hilo ndio lilikuwa ni sifa yake, na hakikisha kwamba jukumu lake limetekelezwa kikamilifu. Na sisi tujivunie kufanya kazi kama Mbuge. Umedhihirisha kwamba alikuwa ni askari wa namna gani. Mimi marehemu Meja General Mbuge nilimfahamu nikiwa nafanya kazi ofisi ya Rais. Lakini Mheshimiwa Rais alivyoniteua kuwa mkuu wa wilaya ya Kisarawe, mtu wa kwanza aliyefika ofisini kwangu alikuwa ni Mheshimiwa Meja General Mbuge. Alifika kanambia, Mheshimiwa DC, nimekuja hapa kwa ajili ya mambo machache kushauri. May his soul rest in eternal peace. Amen. Now, the government of Zanzibar has said that it has made major strides in meeting the demand of affordable and sustainable housing. This was said by the President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council, Dr. Hussein Ali Mwinyi, in North Unguja region, Zanzibar, during the annual African Union for Housing Finance meeting. Kila unapopunguza gharama, unawawezesha wengi zaidi kuweza kuzimudu. Lakini la pili ni swala la kupata mikopo, fedha kwa ajili ya ununuzi. Si rahisi kwa wafanyakazi wetu au wananchi wetu kununua keshi. Lazima iwe ni malipo ya muda mrefu. Sasa wanaokutana hapa wana mipango hiyo. Ziko taasisi ambazo huwa zinatoa fedha
kuzikopesha benki ili benki zitoe riba nafuu. Zao wana teknoloji mbalimbali za ujenzi za bei nafuu, lakini katika hao vile vile kuna watu ambao ni financiers, watoa fedha. Kwa hiyo tunategemea huu mkutano utatupa nafasi ya sisi kuongea nao na kuweza kupata ushirikiano ambao utatusaidia kwenye teknoloji za kujenga nyumba za bei nafuu, lakini pia kwenye hela za kuweza sasa kufanya hiyo miradi. Sisi kama benki ya CRDB Tanzania, kwanza kabisa ndio tunaongoza kwa kuwa na market share kubwa katika mikopo yote ya nyumba ambayo iliyotolewa nchini Tanzania. 34.4% imetoka ndani ya benki ya CRDB. Ndani ya muda mfupi sana huu tumeweza kuleta bidhaa mbalimbali ambazo wateja wetu zamani tulikuwa tunatoa kwa ajili ya wafanyakazi tu wenye mishahara. The U.S. Ambassador to Tanzania, Michael Battle, during a meeting with women in the minerals sector, has commended the government of Tanzania for steps being taken to ensure value addition on minerals that are exported so as to increase incomes of small miners and that of the country. The outstanding work that they do in making sure that when minerals are extracted from Tanzania, that there is value addition. Value addition is the key to economic success. No country like Tanzania, as rich as she is in minerals and resources, should ever allow any other country to extract and export without creating value addition. Waliona kwamba wanawake wanaweza wakiwezeshwa vifaa na teknolojia sahihi, hata mikopo ambayo ni nafuu. Mimi naamini tukiendelea kushirikiana pamoja, tuna uhakika sekta madini inaweza kukua, kwa sababu wachimbaji wadogo wanachangia 40% ya kwenye sekta ya madini. Kwa nini tusifike 70% jamani? Si ndio jamani? Tuna uwezo kufika hata 80% tukakamata uchumi wa nchi kupitia wachimbaji wadogo ambao ni wengi Tanzania. Statistics have shown that last year alone 8 million hectares of forests were destroyed by fire, with forest reserves losing 264,000 acres during the dry season, endangering the human lives and existing ecology. Katika misitu ambayo haijahifadhiwa rasmi tatizo ni kubwa zaidi. Kwa hiyo tunakadiria tu kwamba kwa upande wa kanda ya kusini misitu iliyopo, labda nitoe mfano kwa mkoa wa Lindi, kwa misitu yote iliyohifadhiwa unaweza kukuta 50% inaweza kawa inaungua. Lakini pia maeneo ambayo hajahifadhiwa ndio yanaungua zaidi. Ndio maana unakuta hata mtu kando ya barabara unakuta tu anachoma, lakini hata kama hakuna misitu mikubwa. Upo umeenda mjini ndio unapata alert. Ni kilomita 90 kutoka mjini mpaka ufike hifadhini, uende eneo husika, kwa sababu picha inakupa taarifa husika. Unaenda kukuta hilo eneo ni mfugaji mmoja ndio amefanya. Hii hasara atairudisha? Kweli kuna sheria ambazo zimeundwa ambazo TFS tunazisimamia kwa sababu ya kumfanya mwananchi aone thamani ya hiki tunachokihifadhi. Uganda's Consul General to Tanzania, Anne Kantusime Kagea, while celebrating 62 years of Uganda's independence at the consul offices in Arusha, has advised member countries of the East African Community to increase efforts aimed at empowering youth and women, as this will speed up economic growth and strengthen unity and peace. In a never-changing world, the key to success is adaptability. Our youth are the future, and by empowering them with the knowledge and the skills they need, we are not just securing Uganda's future, we are fortifying it. Uganda's Vision 2040, which seeks to transform our country from a peasant society into a modern, prosperous nation, remains at the forefront of our development agenda. Our tenfold growth strategy, based on the 4 key pillars of ATMs, aims to double the economy of every 5 years to achieve a tenfold increase by 2040. Celebrate our 62nd independence.
We need to secure our destiny with the bravery, determination, and the love for our nation and the EEC region. Let us celebrate our freedom, not just in words, but through our actions. Let us commit to securing and fortifying our destiny for ourselves and for the generation to come. Together we can build a future that honors our past, while embracing the promise of what lies ahead. Let us join hands and strengthen our independence and our region as a beacon of hope, unity, and resilience. Happy birthday to you. Happy birthday, Uganda. Happy birthday to you. The Association of Liquefied Petroleum Gas, LPG, has said that it will support government efforts to motivate the public to use clean energy so that by 2034, 80% of Tanzanians can use clean cooking energy. We have natural gas in Lindi and Mtwara. Tuna gesi asilia kule. People are asking, why are we using bottled gas like LPG and we are not, which is imported, and we are not using natural gas? We are the leading industry in solving the clean cooking issue, like transforming unclean cooking methods to clean cooking methods. So it's up to us to decide whether we want to participate 60% of the 80% by the year 2034, or we want to participate 50% of that number. Specifically now, as I just mentioned, that more and more Tanzanians on daily basis, have got access to LPG as an energy and as a clean cooking energy. So when you Now, Tanzania Association of Tour Operators, TATO, is implementing a campaign aimed at fighting poaching in Serengeti National Park, including trapping and killing of wild animals by some residents from villages neighboring the reserve. The contribution we put together, we contribute to the heart surgery of small little babies, little children, 101 million shillings, and then we hand over the check today. And also in the snaring project, we would like members to contribute $1, pay your taxes, contribute $1 goes toward the snaring project, whereby it's a conservation to conserve and to help the national parks to keep alive and then to keep safe our wildlife, whereby we all benefit from. Mpaka sasa tuna vikundi vitatu vinavyoundwa na wananchi takriban 18. Kila siku wanatembea hifadhini, kando mwa hifadhi, kuondoa nyaya ambazo zinawekwa na majangili. Mimi kwa kweli nilikuwa jangili, lakini sasa hivi nimestaafu. Mimi sasa hivi ni mhifadhi wa wanyamapori. Nashukuru sana kwa kutuletea elimu hii watu wa vijijini ambao tumezunguka hifadhi. Now, German spy chiefs by Russia could be capable of attacking the NATO military alliance by 2030. To discuss this, we are joined now by DW correspondent Kate Ferguson in Berlin. Now, Kate, this is quite a dramatic prediction. What prompted German intelligence officials to issue this warning? I think I
can best answer this question with a few examples of incidents that have taken place over the past few months, and they really are quite wide-ranging. First of all, there was an apparent Russian plot to assassinate the CEO of German arms manufacturer Rheinmetall, which has been making weapons for Ukraine. Now, there have also been reports of high-speed drones flying over liquefied natural gas terminals in northern Germany. These are sites that were built to help wean the country off Russian gas after Putin's invasion of Ukraine. And then in July of this year, a package exploded at a logistics centre in the city of Leipzig. It was due to have been loaded onto a plane, which happened to have been delayed. But if it had exploded mid-air, it would have almost certainly caused the plane to crash. And altogether, these kinds of incidents are painting a picture of what German intelligence agencies are calling a quantitative and qualitative rise in acts of Russian espionage and sabotage. If we are really looking at a potential Russian attack within the next 6 years, how capable will German intelligence and the army be of responding? Bluntly, they do not feel ready, and this may be why they felt compelled to issue such a stark warning. One of the problems intelligence agencies here face has to do with data sharing. Exchanging information with the German army, the Bundeswehr, for example, is extremely complicated from a legal perspective, as is the use of artificial intelligence, actually. And then when it comes to defense capabilities specifically, the German army is dealing with the impact of years of underinvestment. Now, German Chancellor Olaf Scholz promised to address this with a fundamental shift in defense policy after Russia's invasion of Ukraine. But intelligence agencies here say this hasn't really materialized. And finally, it's important to remember as well that Russia is operating a war economy at present. It's funneling enormous resources into its military at a time when countries like Germany are facing severe budget constraints. And I think that's also a really big factor in assessing the speed at which Russia could develop its attacking capabilities. Now, the NATO alliance is very much held together by the commitment of its most powerful member, the United States. With that in mind, how could the outcome of next month's election factor into President Putin's planning? Yeah, so a weaker West is, of course, in Russia's best interest. And in the past several years, the role of the United States as the leader and upholder of this alliance has been somewhat in question. If we look at the history of the two candidates, during his presidency, Donald Trump was strongly focused on getting NATO members to pay their fair share for defense. And that strategy did succeed in getting other countries to up their spending. So in that sense, he did strengthen the alliance. At the same time, though, he did also say that he would encourage Russia to do, quote, whatever the hell they want to countries which are not meeting their financial commitments. And in that context, another Donald Trump presidency would presumably be Putin's preferred outcome in November. Now, Kamala Harris is much more vocally committed to the principle of NATO. At the Munich Security Conference here in Germany earlier this year, she described it as the greatest military alliance the world has ever known. But still, even if she does get elected, support among the American public for funding and arming Ukraine is not a given. And that, too, is something that Putin is very aware of and also ready to exploit, I think. Thank you, Kate, for the updates. And that's the end of the national news as well. Let's just take a short break. When we come back, it's time for business news. Welcome back, and in business news tonight. Now, the government through Tanzania Port Authority has started an oil distribution construction project in Kigamboni area that will include 15 tanks with 378,000 cubic meters, so as to reduce delays in the report and ensure availability of the commodity. Mradi huu unajumuisha matenki 15, matenki ya diesel yatakuwa matenki 6, matenki ya petrol au moges yatakuwa matenki 5, na matenki ya jet A1 kwa ajili ya mafuta ya ndege yatakuwa 3. Shukuru serikali kuridhia kutoa zaidi ya shilingi bilioni 678.6 kufanikisha awamu ya kwanza ya mradi huu. Ni fedha nyingi sana ambazo serikali imekubali. To all the Tanzanians, and we hope in 2026 this project will be done
and the water can be supplied to Tanzania to benefit all the Tanzania. The government, through Tanzania Ports Authority, has started an oil distribution construction project in Kigamboni area that will include the 378,000 cubic meters tank, and that is the story that just finished now. But the government has signed contract for construction of modern fish markets at Kirumba and Kuyuni worth 23 billion shillings. The move is aimed at helping local and foreign traders engage in business efficiently and in a conducive environment. Kamilifu usimamizi na utekelezaji wa miradi hii ili ikamilike kwa wakati, miradi hii ikalete matokeo chanya, miradi hii ikaongeze tija katika maeneo na mazingira tunayoishi hapa Nyamagana na Ilemela. That marks the end of business news. Sports news is next. Welcome back, and in sports news tonight. Simba Sports Club have continued to boast of winning the derby against Yanga on Saturday, with the club signing a 200 million shillings contract with KNF. Kwa wingi kwenye kununua tiketi tarehe 19, tunawahitaji kwa wingi vibaya mno uwanjani siku hiyo, na maandalizi kwa upande wetu yanakwenda vizuri. Wanasimba, tusiwe na wasiwasi wala mashaka, tununue tiketi tuwezavyo. Tarehe 19 twende tukamkaange mtu. Now, the JMK Youth Park Basketball League will end on November 2nd this year. Sasa hivi tunaenda game 2 katika michezo inayofuata weekend hii, kwa maana kwamba siku ya Jumamosi. Kwa hiyo kuna excitement na vijana wanapambana kweli. Kumbuke tu kwamba ligi yetu inatarajiwa kufikia mwisho tarehe 2 mwezi ujao. Kwa hiyo tunaelekea kwenye michezo ya mwisho hiyo. Bado tunaenda kwenye game 2, na hizi game naamini sasa hivi ni moja, tunacheza best of 3. Kwa hiyo siwezi kutabiri nini kitatokea katika mchezo wa pili, maana yake ushindano unakuwa unaongezeka. And the Commissioner General of Prisons, Jeremiah Katungu, has advised experts to follow up on Tanzanian youngster Wangira Hamed after his performance in schools competitions both locally and internationally. Funzi Wangira Hemedi wa kidato cha 4 ambaye alichaguliwa kuiwakilisha Tanzania katika mashindano ya michezo ya wanafunzi wa shule ya msingi na sekondari kwa nchi za Afrika Mashariki ambaye yalifanyika katika jiji la Mbale nchini Uganda. Nielekeze uongozi wa michezo makao makuu, wale wote ambao wana vipaji, ili tuone namna gani ya kuwatumia katika timu zetu. Well, that's sports item and Tanzania's bulletin for tonight. My name is Khadija Zimbwe. Thank you for watching, and good night.